Hello everyone and welcome to the last workshop of the day. I am Catalina, Executive Director of Impunidad, Cero, a Mexican civil society organization that works to understand, analyze, and help to combat and decrease the high levels of impunity that we experience in our country. So first of all, I want to thank the IACC and the US Embassy in Mexico for the invitation to host this workshop and to have an open conversation with Mexican champions from civil society, journalism, and government. We want to split the workshop into parts. First, I will present the research about impunity in the prosecution of homicides and femicides made by Impunidad Cero to have some context about impunity in Mexico, followed by a brief conversation with our panelists to reflect and start a dialogue from different approaches about impunity in Mexico's justice system. After that, for the second half of the workshop, we will open the mic for all of you to comment about how you are fighting impunity in your countries, and especially to share ideas about how to make the justice system more accountable and effective. Before starting the conversation, I want to introduce our panelists and ask them to tell you in no more than 2 minutes about their background and current activities to fight impunity in Mexico. From Tunel, we have Adriana Gribbs in first place, if you want to go. Hi, my name is Adriana. As all of you, most of you know us, me and Estefania co-founded 4 years ago an NGO called Tunel, which is specialized in criminal litigation in grand corruption cases and policy making in smaller cases of corruption. Hi everyone, I am Estefania Medina. I am also co-founder and co-director of Tunel. Thank you, Adriana and Estefania. We also have an activist from the film industry. Let me introduce you to Roberto Hernández, producer and filmmaker. Hello, I'm Rodrigo. I'm a filmmaker and producer. I'm not a filmmaker by formal education. I learned by reading a lot and working on films. And I studied economics, which helped me a lot in doing math and numbers. Eventually, my passion drove me into filmmaking and helping scriptwriters and directors to complete their films, which is basically what I've been doing for the last 20 years. Thank you, Rodrigo. And last but not least, I want to introduce Dante Preisser, an anti-corruption and integrity expert, former head of the anti-corruption unit of the Mexican government. Hello, hello everyone. As Catalina said before, I was head of the anti-corruption policy unit at the Ministry of Public Administration of the Federal Government of Mexico. Before that, I worked at the General Attorney's Office and also in the Mexican Senate. Since then, I have worked for more than a decade in the implementation of what I call the Mexico's accountability ecosystem, that includes the Mexican anti-corruption system, the national transparency system, the audit national system, and the archives national system. I am currently a law clerk at the Electoral Federal Court, but I am on vacation this week. So I am representing just myself, so anything that I will say today is by any means an institutional statement. So this is a disclaimer. So thank you for the invitation, Kata. Thank you, Dante, and thank you all for being here. So let me start telling you about Impunidad Cero's research about impunity in intentional homicide and femicide in 2022. But first, a conceptual disclaimer. By intentional homicide, we mean first-degree homicide, and we understand femicide in Mexico as a homicide committed by a person who deprives a woman of life for reasons of gender. This research, conducted for the 5th time, aims to use data to highlight the country's crisis of violence and impunity, but from a gender perspective. Because we believe that there are important differences between intentionally killing of men and women, we use a separate analysis for these two kinds of first-degree homicides. It is important to say that femicide was recently added to the Federal Criminal Code, but it's not homologated in the same way across all Mexico's subnational criminal codes, which result in the sub-registry of cases.
That's why only 2 out of 10 murders of women were labeled as femicides in the last year's statistics. This despite the Mexican Supreme Court ruling that all violent killings of women must be prosecuted as femicides. To do this research, we interviewed public officials. My hand is trembling, I'm sorry. We interviewed public officials from federal and local prosecution offices, as well as experts from civil society. With all the information we collect from those interviews, we generate and propose public policy recommendations to improve prosecution of those crimes. So let me give you some data from the research. But I also invite you to download, read, and share the document with the QR code cards that we have for you on your seats and in the screen previously. Well, as you can see on the slide, Mexico has one of the highest rates of first-degree murders in Latin America. In 2021, the country registered 27 intentional killings per 100,000 people, which represents 94 killings per day. On average, about 10 women are killed every day in the country. That is an alarming number. In the research, we found an interesting phenomenon. From 2018 to 2021, the territorial distribution of homicides and the intensity has shifted, as you can see on the slide too. On the other hand, femicides have significantly increased the last 6 years. From 2015 to 2021, the rate of femicides increased almost by 200%. This is unacceptable, and as you can see, we have a real crisis of femicide in Mexico. So what we did with all the information was to generate an index. To do so, we submit FOIA requests to the state's judicial authorities asking for information on intentional murders and femicides convictions. The impunity of intentional murders and femicide indexes are calculated as the percentage of unsolved cases over time, as you can see on the slide. And in the cumulative impunity index, we estimate impunity levels over a 6-year period, during which the new criminal accusatory system has been in operation, while the direct impunity index only takes 1 year into account. We define impunity as a percentage of first-degree killings and femicides that have not led to a conviction. With those indicators, we estimated that just 7 out of every 100 intentional homicides in the previous 6 years result in convictions. On the other hand, with the index of cumulative impunity in femicide, we found that during the last 6 years, which means that only about, we found that during the last 6 years, the impunity rate for femicides was 56.6%, which means that only about 4 out of every 10 offenders were arrested, convicted, and sentenced. The rise in the number and complexity of intentional homicides combined with a lack of resources to investigate these crimes of extreme gravity and social impact results in impunity. In this edition, we interviewed some government officials who investigate homicides and femicides and civil society experts who work with public institutions to provide technical assistance. These conversations helped us to put together some public policy recommendations to address the current crisis of impunity from a gender perspective. Among those recommendations are the following: prevention of gender-based violence, sync up how femicide is defined as crime in each state, strengthening the criminal investigation capabilities, and focusing on social reintegration. So this is a very brief summary of the research that helped us setting the table to talk about the crisis of corruption and impunity in Mexico's justice system. So now I want to start the first round of interventions, asking Estefania and Adriana. After almost 15 years of the justice reform in Mexico that transformed our criminal system from an accusatorial to an adversarial model, and after 11 years from the Human Rights Constitutional Amendment, why the security and impunity crisis continue as one, if not the most important problem that Mexico's society is facing nowadays? And please tell us about what Tohil is doing from civil society to help authorities and citizens to face this problem. Thank you. Thank you. Can we put the next presentation? Thank you.
So thank you for the invitation to our colleagues of Impunidad Cero. And it's no surprise for anyone sitting in this room and anyone in this convention that Mexico has a big problem of corruption, as other countries in the region and in the country. To be honest, most of the people that live in our country are used to corruption as part of the doing business and to access any social service or public service. We have internalized it, and we know that it's part of the cost, and we have even calculated that as part of a cost of doing business. So when we ask everyone in our country, does it bother you for the country to be corrupt? Mostly the answer is yes. But when you ask them, do you feel damaged or directly damaged by corruption? Do you think that the public services are less because of corruption? And the answer is, I don't know. People stare at us and say, like, I don't know if I'm a direct victim of corruption. And then when we tell them, like, but you have no access to good running water, there's no pavement in the street, your kids don't go to public schools because public schools don't have like a good level of education, and mostly people turn around and say like, yes, but we've lived with that. So there are even people that suggest it's part of our biological constitution to be corrupt. People have asked if it's socially accepted. And when they ask us like, what is the problem of why the context of corruption in Mexico is so bad, then we always answer, it's not that because we are more corrupt than other countries, like biologically. It's just because we have a crisis of impunity. And when people ask us, what is so the interesting question here is, what is the context of impunity? And the context of impunity is, it's not that we have not done a lot of efforts, and that's where I want to start. There have been numerous, huge amount of efforts from government and from civil society to combat the main problem, and the main problem here is called impunity, and let's say it a lot, it's impunity. The difference between a country where someone robs and the probabilities of being caught and sanctions are high, and why in Mexico it's so easy and so many people want to commit acts of corruption, is because the probability of being caught and sanctioned are very low. So this is where Mexico stands in the country. It's not a surprise for anyone. We're in position number 124 of 180 countries. And this is the important part to see why corruption rates don't get lower and keep increasing in our country. So the persons I just have to say historically that in 2015, the National Anti-Corruption System was created in Mexico. This system is based on collaboration between different authorities of federal and local government, and its objective mainly was to improve and standardize the procedures to prevent, investigate, and sanction corruption. And in this system, something that was very important is the specialized anti-corruption prosecution offices at the local level and at the federal level were created. So we have to say that these special offices, there are the ones that have the job of investigating and sanctioning corruption, are very, very new. Some of them have been recently created in the last year. And when we ask us the question, are they really doing like a job, like the government is doing a job? Well, we have to turn around and see how these specialized anti-corruption institutions are doing. So if we turn around and see the federal corruption investigations, which supposedly and legally attend the important and grand cases of corruption, we see that they have investigated 3,036 investigations were initiated by these federal anti-corruption attorneys between 2019 and 2022. What happened with those 3,036 investigations? Well, only 111 of the 3.6 were prosecuted before a judge. What does this mean? This means that someone, like, how does investigation start? We already know that they can start out of their own investigations or people that present a criminal complaint. Out of all of these, 3,036 that started that the federal prosecution knew about, only 3.56 were put in front of a judge, and this means that they had sufficient elements, probatory elements,
that the person standing in front of them could have probably participated in the Corruption Act. And what happened to the other ones? Like as we can see, 227 investigations were closed for lack of evidence. 114 cases were from the beginning, there were no elements, so they were immediately closed. And 305 were sent to other offices because they're for jurisdiction or competition standards. And the important part here is in this 1980, like 4 years of operations, we have only seen 7 sentences that were dictated in a federal level. And so that is when we are talking of grand corruption cases. But what are happening to the local corruption? What's happening with the local corruption institutions? We can see that out of 32 states, 2 states are still missing. That's because we're saying it again. They are very new. Some of them just, like for example, Mexico City's the anti-corruption institution started operating last year. And out of 32 states, only Sonora and Querétaro's have, and this is very important, protocols. As I said, they are really new, so most of them don't have still like protocols and procedures to prosecute corruption cases specific. So this is how much the corruption is investigated at a local level. All of these are a result of a study that Tojil with IMCO, another NGO, and with the help of USAID, we did a study this year, and these are how much we are, again, putting cases in front of a judge at a local level. And what are the biggest challenges of a lot of the prosecution offices at a local level and at the federal level, and that have been an obstacle for them to be able to prosecute correctly? For the first is not all of the prosecution offices have autonomy, like technical and presupuestary autonomy. They have an absence of there is an absence of a national public policy for efficiently investigating cases of corruption. This is even when at a political level we are hearing that corruption is a main problem in Mexico. The truth is these institutions are being left alone and they are not being helped at a national way in coordination to be able to investigate correctly and the networks, corruption networks. In some cases, many of the attorney general, the attorney offices at a local level don't have enough budget to be able to confront or to investigate corruption cases. They lack of institutional professionalization. This is, many of them share police officers and detectives with the general attorney office, and this, for example, detectives not necessarily are specialized in corruption, which makes very difficult to, for example, follow the money or to do certain acts of investigation which are specialized. And what we have seen is there is a tendency to use these prosecution offices for political and electoral use, especially at a federal level. There are no clear laws and jurisdictions between the federal and the local prosecution offices. So sometimes cases that are federal are not taken by the federal, so the local prosecution offices, they don't have like the jurisdiction to know those cases. Their financial investigations are extremely complex, and there's no access for most of these institutions to other financial institutions to be able to, for example, follow the money internationally. There is an inefficient application of, for example, certain figures as plea bargain, causing impunity in most of the relevant cases. The Attorney General's office only investigates cases with a criminal complaint. This means that they need a criminal complaint for a victim to stand and present a criminal complaint instead of investigating out of more elaborate techniques such as undercover operation or controlled deliveries. And
we know, and there's a lot of representatives of these Attorney General offices, that it seems as the problem is with the person in title or on top of these institutions. However, what we have tried to say is the political abandonment of technical support and economical support of these very new institutions have made it very, very hard for these persons, which some of them are like our heroes, and we know that it is very difficult to do their job, to resolve grand cases of corruption. So this was the context, and now I'm going to give the voice to Estefania to tell us what can we do. So it's very easy to point out the problems and to say we are not having the results we want, but from civil society, and especially from Tohil, we'll always like to put an answer and say, like, how can we help you? What are we doing from civil society to help our government combat corruption? Thank you. Thank you, everyone. As Adriana mentioned, although strong actions are needed to deter or at least control corruption, impunity is still the rule and not the exception in some jurisdictions, and I think Mexico is not the exception of this rule. From Tohil, we are pretty sure that victims of corruption can break this cycle of impunity and corruption. But the problem is that from the traditional perspective, corruption has been perceived as a victimless crime, or even worse, that the state is itself the victim of corruption. This misconception is starting to change, and legal frameworks and courts recognize that citizens are the main victims of corruption. There are some difference among the role of victims in adversarial, inquisitorial, and mixed criminal justice system around the world. However, there are some relevant examples of legal tools that encourage citizens and organizations to actively participate as victims of corruption in public and collective crimes. In this regard, the UN Convention Against Corruption does not define a strict concept of victim of corruption, but clearly states that it clearly establishes that many rights for victims, such as the right to have their views and concerns presented and considered in the criminal process, and the right to compensation of damage. This demonstrates that citizens, not the state, are the victims of corruption and should be able to exercise these rights. Even though citizens individually and collectively and the society in general are the true victims of corruption, often prosecutors and judges deny their legal standing as victims for procedural effects in courts. In crimes like rape or domestic abuse, there are no doubts about who suffered the harm and has the right to be heard in court and to receive a compensation. However, in crimes such as bribery, the question is more complex. Corruption crimes can affect society in general because of the direct harm or the impact on the public administration in a more complex, I want to tell about in a more complex example. What should happen if a prosecutor or a judge accepts bribes to not prosecute or effectively sanction a kleptocrat accused of corruption crimes, and whether any member of the society will appear in court to seek justice? This is the Article 13 of the UN Convention Against Corruption, and it establishes that state parties, in accordance with their domestic law, shall promote the active participation of individuals and groups such as civil society organizations. Therefore, NGOs can play a key role in the legal representation of victims of corruption in criminal proceedings.
One of the most relevant examples of the effectiveness of recognizing the legal standing of NGOs in criminal proceedings is the Theodorin Obiang case, in which Transparency International France was recognized as third party and they succeed in achieving a sentence and reparations in a grand corruption case. In the Mexican case, the Constitution recognizes that victims have participatory rights and allows them to act as third party in criminal proceedings. They can bring evidence, they can challenge prosecutors and judges' decisions. However, in crimes that cause damage, collective damage, such as corruption or environmental crimes, there is a big issue to identify the victim. Who is the victim of corruption? In this regard, the Mexican national law for victims provides that groups, communities, or social organizations can be considered as victims when they have been affected in their collective rights. Therefore, considering that Mexico establishes that victims are a party in criminal proceedings, these groups, organizations, or social or NGOs could exercise these rights. And I want to explain a case from Tunel. In 2018, we filed a complaint against federal prosecutors of the Attorney General Office. Tunel accused these federal prosecutors of making a corrupt deal in a plea bargain with Javier Duarte. Javier Duarte was the former governor of the state of Veracruz, who had been accused of grand corruption crimes, money laundering, and organized crime. Tunel asked for legal standing as victim in accordance with the National Victims Law, but the prosecutor denied this legal standing. So Tunel challenged this decision before a federal court. As you can imagine, the federal court agreed with the Attorney General Office, and then we present an amparo appeal. In 2019, Tunel won the first precedent in which an NGO is recognized as victim of corruption in criminal proceedings, but the Attorney General Office challenged the resolution, and then the sentence was revoked. Now we present this case before the before the Inter-American Commission on Human Rights, and we are waiting still for a response. This is important because this case aligns with many of the positions argued by the Inter-American Commission in the 2019 Corruption and Human Rights Report. Tunel has now requested the petition to be reanalyzed by the Commission, and if the case is taken on, it will be crucial as a first step in the recognition of the fact that corruption implies human rights violations. Tunel has also participated in other relevant cases, such as the master scam or and the Odebrecht case in Mexico, although in those cases, prosecutors and judges denied Tunel participation as a victim. Those cases opened the door to other cases. For instance, in 2020, a constitutional high court recognized the legal standing of two senators as victims in a grand corruption case. And this is relevant because they were individually recognized as victims of corruption using the same arguments of the Duarte's case. Tunel also won a legal standing as a victim in a case of corruption in an environmental crime against a powerful company in Mexico. Now the case is waiting for the admission before the Supreme Court of Justice because the company argued that the case has prescribed. And additionally, as another strategy, Tunel has developed an interesting and innovative strategy to tackle corruption, especially corruption committed by prosecutors and police officers. This is Tio. Tio is next one, please. Tio is a digital avatar that helps citizens to report corruption cases through a chatbot.
Theo works on Facebook, Messenger, WhatsApp, and official websites. Theo is completely free. It collects complaints, information, and also for legal analysis. And it is the link between citizens, Tohil lawyers, and anti-corruption attorney general offices. Next one. Tohil is currently working in Mexico City, Oaxaca, and Quintana Roo. Sorry. Theo is in Mexico City, Oaxaca, and Quintana Roo, and is sponsored by INL. So I will cut here, and thank you very much. Thank you very much, Adriana and Estefania, and congratulations for the work you're doing. Now I want to change the perspective and let Rodrigo tell us about another approach of activism. Nowadays, the most powerful tool to promote action is by making visible the problems of violence that our societies are facing. No better way to do so than by using the universal language of movies and journalism. So, Rodrigo, please tell us about your work investigating this kind of phenomena and producing documentaries. How do you think journalism or filmmaking can help the efforts of civil society fighting corruption and impunity? And what are the risks that you and your team face by doing that? Thank you. It's a complicated theme. It's another side of the tortilla. We deal with normally we deal with cases that my personal experience has been dealing with unknown cases, and what documentaries have done in the recent past is put a spotlight in several themes and several cases that maybe are not as known, and this helps them, go into the public agenda. Or we have seen, very important people backing documentaries such as Virunga, which deals with ecocides in Congo, and there was this big personality, Leonardo DiCaprio, just tweeting about this film, and this changed the whole conversation. In Mexico, as Adriana said, we live with corruption. It's everywhere. You can see it walking in the streets, dumping trash, cigarette butts, catcalling women. We are all a part of corruption, or almost all. We're mainly used to be beaten, as we say, by a policeman, or bribed. We are pushed to bribe policemen, which is maybe nothing but can build a big snowball. We have politicians looting on the federal budget, and this has been part of our culture, and there's a responsibility in all of us to turn this around and work, each of us, on pointing corruption problems. I started producing comedies, and actually I produced a comedy alongside a documentary, which has been very important in my life. It was my first film finished. We finished this in 2007. It's called My Life Inside, Mi Vida Dentro. It's about a Mexican woman that was incarcerated for, she was taking care of a child, and this child choked accidentally, and she was convicted on hurting him. She got 99 years, and we were lucky enough to be allowed to film the whole trial. And in this trial, in these 10 or 12 days of trial,
it was obvious that there was a bias against her for being Mexican, for being colored, for being illegal in the U.S. It's a sad story with a finally happy ending. I mean, the film got out in 2007, and it was like there was a big fuss around it, and there was a lot of talk about it. And the film went to many, many film festivals, and there was a lot of people interested in helping Rosa. The name of the victim is Rosa Estela Jimenez. And the film helped gather an impulse of lawyers that got involved and started working on her case. In 2011, there was a first attempt. There was a hearing for her, which was dismissed. There was a recommendation from one of the judge saying that she should have a new trial. That there was no evidence, no real evidence of her hurting the child. Film is like a marathon, is a long run, and this man Bryce, he kept on working until he started working for Innocence Project, and that's when her case really took attention. And finally, in January 2021, she was released under what we all knew and what the film showed 15 years before, that there was no evidence that she had killed this boy. It was just a very tragic accident. So this film, this film only changed her life, changed her children's life, changed my life, and the filmmaker, the director, she's Lucia Gaja. After we made this first film and premiered it, we started working on another film called Batallas Íntimas, Intimate Battles, which deals with domestic violence it's 5 women in 5 different countries, and we wanted to make like a mosaic or a showing of how domestic violence does not respect economic class, social class, nor it's just there, and it's inside the homes. It took us 10 years to finish this film, and I think it's been more of an academic tool for people to know about domestic violence, and that maybe the people sitting right next to you in the bus or in the metro is suffering in her house or in his house. There's a power in film and in documentary that's been, really out there. Errol Morris has a very, very famous film called The Thin Blue Line. Maybe you've seen it, maybe not. It's from the 70s, and it's basically a series of interviews and how this guy was framed for a crime he didn't commit. Paradise Lost, about 3 kids that were convicted of killing a young girl just because they wore black t-shirts and they were metal music lovers. There's three films about these guys, how they were incarcerated and how the whole case went until they were released. The Act of Killing, that showed us how there was a genocide in Indonesia in the 1960s,
And well, this film is amazing because they dress all the killers in and not knowing what they were doing, but at the end they realized they were doing something wrong. So film has this power and culture and art to reach individual consciences. But then there has to be like a complement for this work, for this. We are responsible for putting the things out, and then the experts, the lawyers, and the judges have to commit, and the society has to commit in order to be able to bring justice to these people. I think there's so many themes about that film can just in a few minutes let us know, give us information about a topic we didn't even know. And nowadays with cell phones and technology, this has become like more and more easy for everyone to just to denounce corruption act, like walking in the streets. You get out your phone and you can shoot someone that film someone that is jaywalking or beating someone, a dog or something. I mean, there's so many possibilities right now, and there's a social media, there's Twitter, that immediately there's something new. We have many cases in Mexico called Lady something or Lord something, which is people just taking advantage of their power, position, and film and social media has just given us this opportunity and this tool to visualize all the corruption the corruption that we have around us. Good. Thank you. This one? Okay. Thank you, Rodrigo. He brought three movies, 3 DVDs of Batallas Íntimas. It's a great documentary. I've seen it, I think, 50 times, but it's really good. So we'll be giving those 3 DVDs for the best questions. No, I don't know. We'll see. So thank you. And finally, I want to ask Dante to tell us about a broader approach to the corruption and impunity crisis in Mexico. Thank you, Catalina, and hello everyone again. Well, the good thing about being the last one is that almost everything has been said. And I can focus on a broader view of the crisis of impunity and anti-corruption in Mexico. So I want to answer Catalina's question by stepping back a little bit and bringing the focus from Mexico's justice system to a broader view of Mexico's entire institutional framework for accountability, law enforcement, and human rights. When I was head of the Anti-Corruption Policy Unit at the Ministry of Public Administration, I was in charge of negotiating from Mexico's government the anti-corruption chapter of the USMCA, the United States, Canada, and Mexico agreement, that I think is the most important of the agreement of Mexico, commercial agreement, of course, and we can say that is the most important agreement in the entire region. So when we were negotiating that agreement, the drafting of the anti-corruption provisions, we held many closed doors meetings with the US and Canadian teams, trying to figure out how to make this chapter not just useful for the anti-corruption agenda of the region, but also appropriate for the 3 countries, each one with different legal traditions and frameworks. At that time, in 2018, we were ending the first phase of implementation of our national anti-corruption system. So
for Americans and Canadians, was very important to understand how the system worked and what were the first outcomes. So we explained them the system as a machine, where every institution involved in fighting corruption was supposed to work together as a gear of an engine, not just at the federal level, but also in subnational governments. At that time, that sounded romantic, but now, after 6 years of implementation, we all can agree that the machine is not working as well as expected, and that each gear of the engine is working isolated and not collaborating as it was planned, at least. For the national anti-corruption system to work well, we knew back then that the anti-corruption reform provided 2 powerful tools to really transform the way Mexico was facing corruption. Those tools were the National Anti-Corruption Policy and the National Digital Platform. Both of them right now are in a kind of a standby. So I don't want to go deeper on what those tools are for, but just to have in mind that the idea was to have a national policy to evaluate and monitor the national implementation of the reform, and because legislators and stakeholders understood the relevance of data, information, intelligence, technology, to combat corruption, we built a digital platform that was supposed to put in the same place all relevant information for the prosecution of corruption cases for all the authorities involved in that kind of investigations. So US and Canadian counterparts of the commercial agreement were very impressed about our anti-corruption framework. And honestly, they were a little bit jealous about how we managed to create that kind of national agreement and collaboration from states and the federation. So the first thing I want to share with you is that the legal, institutional, and procedural framework was there, and it was a good one. Maybe not the best, for sure was perfectible, but it was useful for anyone that really wanted to use it. For instance, it's not what I said. Here we have Jaime Chavez from the Ban Center. They did a study analyzing the legal frameworks of anti-corruption in all Latin America, and they found that Mexico's legal framework is a good one. I mean, it's not perfect, but it's a good one, and it could be used to really tackle corruption. So now everyone in Mexico says that with the current administration, all those efforts stopped. It is not a secret that the President López Obrador is not a fan of the national anti-corruption system, and most people say that because of that, the system is not working. I don't agree with that vision. Even though the president is not personally committed with the national anti-corruption system, the truth is that the most important promise of his campaign was to end corruption from high levels of government. And to be honest, from all the reforms that he has been pushing over 4 years, he hasn't proposed any change related to the national anti-corruption system. Moreover, the first independent and autonomous general attorney was appointed in this administration, and the first anti-corruption prosecutor also was proposed by the president and approved by the Senate in this administration. So the question should not be if the president likes or not the legal and policy framework of the national anti-corruption system. The question should be, what are all the institutions from government, the Congress, the judiciary, the autonomous bodies, and also civil society organizations that are working together in the national anti-corruption system, what all of them are doing to prove the president wrong about his idea that the institutions that we create before him were not doing their job to tackle corruption. So the second idea I want to bring to the table is that every single institution, every single public servant, and we have some of them here, from the federal and local governments should be held accountable of what they are doing to build a strong national anti-corruption system. And if they don't like the brand of national anti-corruption system, what are they doing to comply with their responsibilities to effectively combat corruption? So answering your question, why is not working the national anti-corruption system? I think there are 3 main reasons, personally. First, that the complexity of the legal and institutional framework of the reform and the first steps of the implementation, I think that became an excuse for everyone, and I include myself in there, to say that it was too big or it was too ambitious to really comply with the reform. I think that this way of thinking must stop. The truth is that all the institutions, procedures, and laws that we put together under the National Anti-Corruption System brand existed and were before, more or less, before the reform.
So I think that it is fair to say that after 6 years of implementation, each institution must know right now what is not working, why it's not working, and how we could change it. So the next logical step, I think, is that the national anti-corruption system generate a document or an inform, or call it whatever you want, explaining the result of these first 6 years of implementation for everyone that wants to understand who, how, and what are they doing at the end with the taxpayers' money that use every day to comply with this agenda. I think the second reason why it's not working the system is because collaboration is not working as expected. From the internal control offices to the prosecutors and the audit authorities, we are not creating real and useful channels of collaboration. Institutions are acting cautelous, and there are no sustainable and formal efforts to share information, capabilities, and to prosecute cases as a solid team. The judiciary, I know, and you know, is totally isolated from the anti-corruption policy, and institutions are not creating the human resources with the technical skills that are very hard, as the girls from Tunel are showing, to effectively investigate and prosecute real cases, at least as fast as is needed. And I am not saying that no one is doing something. For instance, today, a few hours ago, in Mexico City, was the first time in 6 years that heads from all federal and local anti-corruption systems get together to launch the General National Anti-Corruption System Assemble, they call it that way. And we have to applaud those initiatives and check the real outcomes of the meeting. What I'm saying is that those efforts, even though branded under the National Anti-Corruption System, are not as good and effective as needed and expected from society. For me, it looks that sometimes, because we don't have a real, powerful, and formal head of the entire national anti-corruption system, no one can be pointed as guilty of the failure, or at least guilty for the lack of results or outcomes. So the truth is that there are 7 heads of institutions that meet twice a year at least at the coordinating committee of the National Anti-Corruption System, and the same in each of the Mexican states. So all of them have very clear responsibilities. And at the end of their terms, we must ask them what they did with those faculties that we give them to give results. So finally, the third reason I think why national anti-corruption system is not working is because we are not being smart and creative enough on how to give results. I think that this is happening because we are not understanding the main purpose of the system. All of us, I'm sure, we want corrupts on jail, but that is not the main goal of the anti-corruption reform. I think there are 2 main goals to accomplish. First, to improve the capabilities of the government to comply with their obligations and responsibilities. And the second goal is to prevent corruption by closing any possibility for corrupts to gain money and power from government. So as a conclusion, I think that the impunity crisis that we have in Mexico, and that is really upsetting to see in Impunidad Cero's numbers, is the result of a bad implementation of the accountability ecosystem, which main and final purpose should be to have the government and all institutions of the state accountable and working well. So corruption and impunity are not the 2 faces of the same coin. Corruption, I think, is inevitable. Impunity should not be. If corruption is fed by impunity, what we have is a failure state that cannot control itself to protect their own interest. I don't agree with the idea that people are the victim of corruption, people in general. If everyone is victim, no one is the offender. I think that the state is the real and direct victim of corruption. And I'm, by saying this, not disagreeing with what you said. Because at the end, the victim is the state, and the damage that corruption causes to the state as a body results in less resources, services, and rights for the people. Whistleblower policies in UK, US, here in US, in the US, and in Europe have this very clear. When a whistleblower stands up and acts as relator in these kind of laws, they do that on behalf of the government, not on behalf of the people. It's on behalf of the government to combat fraud against the government. So understanding this, I think this is very important, because what we all should be fighting for is to improve the state capabilities to clean itself, no matter the cost.
of course, always under democratic mechanisms. I think the numbers of impunity that was shown today are unacceptable. And the only and effective way to change them is by having a strong, accountable, and efficient government that prevent, investigate, prosecute, and sanction those all crimes, those and all kind of crimes. So this is the link between corruption and impunity. The government real willing to clean itself to comply with its main obligation, that is, provide safety, prosperity, and development. Thank you, Dante, for that broad explanation. I don't know if anyone of the panel wants to comment, or we're fine on Dante's? No? We're fine? Okay. So now we're going to go to the second part of the workshop, where you can ask questions or tell us how are you what are you doing to stop the impunity and the corruption? We have a lot of authorities here. I think it could be in Spanish if you want, and we have the translators here, so don't be shy. Yeah. Lo voy a hacer en inglés para que todos lo entiendan, pero primero muchas gracias por todo el trabajo que están haciendo. My name is Kim Juarez Jensen. I'm a researcher at the Stanford Poverty, Violence and Governance Lab based in Mexico. And I have two sort of thoughts about, we're talking about the crisis of impunity in Mexico. Why are we in the situation? So I think the point of coordination that you were mentioning is a very good one. I think the problem of coordination is bigger than within the SNA, basically. One of the questions that we're looking into in our research is from a citizen perspective. Is it credible that the political system itself that has created sort of an environment of corruption and impunity can credibly fix itself? Why would anyone believe that the same political system that created the mess is able to fix itself? And if there is not sort of a very credible coordination in which citizens can credibly believe that this time is different, and that any reform is not just more of the same, there is no reason really to comply with any reform. So also thinking about it from a more structural perspective, we posit at least, and it's something I'm interested in hearing what you believe about this, that any successful reform has to be multi-sectoral and at the same time, sort of coordinated at the same time. If one institution suddenly changes, it has to do it in tandem with other institutions at the same time for citizens to credibly believe that this time is different. So that's the first point. And the second point is one of capacity. So in the movie Presunto Culpable, which is amazing, I urge everyone to watch it. It becomes very obvious that the question of impunity in Mexico is also rooted in a very decentralized structure in which investigations are really at the local level, and there is no capacity of investigating cases. So another point that I would like to hear your sort of opinion on is whether the crisis of impunity in Mexico can really be resolved within this federal, extremely decentralized system in which Apatzingan, Cocula, each sort of authority has to do their own groundwork without sort of a centralized, highly specialized organ that is able to provide the investigation capacity. So those are the two questions or comments I'd like to hear your answers on. Thank you.
Yes, can we hear all the questions and at the end we can, or comments? La señora va a hablar en español. Quisiera Perfect. saber quién no habla en inglés para darles un aparatito. Who doesn't speak Spanish? I think it's going to be easy. Okay. No, pero aquí tú puedes, ¿no? O sea, en el micrófono. No, está perfecto. Fiscal, usted habla en español. Ok, bueno, primero que nada, felicidades a los panelistas. Quizá yo no esté muy de acuerdo con algunos, ¿no? Porque precisamente el día de hoy se llevó a cabo la primera reunión del Sistema Nacional Anticorrupción con todos los involucrados de los sistemas estatales con el Sistema Nacional a efectos de poder ya estar trabajando en la coordinación. Habemos aquí 7 fiscales anticorrupción de los estados y que hemos estado trabajando en sanción, ¿verdad? Las sanciones penales y en recuperación de activo. En México tenemos disparidad en los delitos que conocen los distintos estados y las penalidades por los hechos de corrupción, ¿verdad? Son muy pequeñas, por eso se les dificulta o se nos dificulta a los que estamos combatiendo la corrupción desde el ámbito penal, ¿verdad? Conseguir sanciones que pudiesen estar siendo castigadas con varios o muchos años de cárcel, ¿no? Hemos trabajado y ahorita estamos haciendo un plan nacional de trabajo que involucra a la sociedad civil, a los sistemas estatales, al sistema nacional y el apoyo de capacitación que tenemos de parte de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Precisamente para que no solamente estemos trabajando en el ámbito de la sanción, sino también hemos trabajado en el ámbito de la prevención. Sí, quizás sí faltaba un poquito de coordinación, pero se ha estado trabajando desde los sistemas locales. En Quintana Roo hemos, a través del Sistema Estatal Anticorrupción, hemos enviado un entrañamiento al Congreso del Estado a efectos de poder vigilarles, ¿sí? Las ayudas sociales que da el mismo Congreso del Estado. Se interpuso un amparo por parte del Sistema Estatal Anticorrupción y les limitaron esos apoyos que daban de manera discrecional en el estado de Quintana Roo. Luego entonces, para que no sigan haciendo en los distintos estados de manera aislada el trabajo, estamos trabajando desde las fiscalías especializadas en combate a la corrupción y ahora con la sociedad civil y con los sistemas estatales y nacionales, independientemente de que en la federación sea o no sea bien visto. Hemos estado ya teniendo programas y capacitación también con la Auditoría Superior de la Federación, haciendo conversatorios y tratando de ahora sí unir a los 3 niveles de gobierno en el ámbito de no solamente prevención, capacitación y también sanción. Gracias. Buenas tardes, yo soy Francisco Aguirre, yo soy del Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes, tengo 4 años trabajando, en febrero voy a ser presidente. No pude evitar reaccionar, esta es una pregunta específica para Dante. Más allá de que hayamos coincidido en otros eventos, me llamó mucho la atención que hayas dicho que el Estado es la víctima. No puedo evitar reaccionar porque no estoy de acuerdo. Tú perteneciste a un gobierno, tú trabajaste en la Organización Pública Federal, ¿tú te sentías víctima al ver toda la corrupción que pasaba en nuestro país? O sea, ¿qué tanto asumías eso desde tu posición como funcionario público? Porque yo sí acompaño las ideas de Togil, más allá de que las conozco, en términos de que está más que demostrado que la corrupción violenta todos los derechos humanos. ¿En qué momento el Estado se siente víctima de la corrupción? Es al revés, me parece. Entonces, más bien preguntarte ese fenómeno, si pudieras profundizar más en eso. Y si tú cuando fuiste parte del Estado, entonces también te sentías víctima y entonces funcionabas a partir de eso. Me pareció en extremo relevante ese concepto que tengas de la victimización de la corrupción. Hola, ¿cómo están?
Primero quisiera agradecerles mucho por traer a un escenario internacional un tema tan importante, ¿no? Que estemos discutiendo esto en Washington me parece un paso muy importante para México. Y quisiera yo preguntarles, la pregunta no está dirigida a nadie, a quien le merezca una opinión, adelante, pero en Causa en Común estamos muy preocupados, o recientemente estamos muy preocupados por los datos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En este 2022 se reportaron 711 víctimas de feminicidio. Eso implica una reducción del 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y hay casos muy específicos, hay 16 estados que reportan una disminución de más del 50% de feminicidios. Y estados que verdaderamente resaltan es casos como Colima, que reportó 0 víctimas en el 2022 hasta agosto, y en septiembre ajustó sus datos y reportó 16. Tlaxcala reportó una disminución del 78%, Nayarit también, Guanajuato y Quintana Roo reportaron una disminución del 50% en los casos de feminicidio, 15 para Guanajuato, 10 para Quintana Roo. Sin embargo, Guanajuato reporta al mismo tiempo 300 mujeres asesinadas o en homicidio doloso, y en el caso de Quintana Roo, 30. En Causa nos partimos la cabeza tratando de averiguar cuál es la situación, por qué se está dando esta realidad, y si esta presentada por el Secretariado Ejecutivo es la realidad o la realidad que el Gobierno Federal de México está tratando de presentarnos. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes en estos grandes talleres y me voy satisfecho por tanto conocimiento que he adquirido. Rogelio López, fiscal especializado en materia anticorrupción en Sonora. Sin duda estoy de acuerdo que México ha sufrido graves daños por la corrupción, pero también estoy convencido que aquí habemos varios comprometidos con su combate, frontal, decidido, dedicado hasta las últimas consecuencias. Pero no es únicamente el investigar y perseguir los delitos y darle prosecución ante un juez para que estos sean sancionados. No todos los asuntos llegan a sentencia. Hay medios alternos de solución de controversias que esos también deben de contar para las cifras que hemos logrado. Hay recuperación de activos en cada una de nuestras entidades federativas. Trabajamos fuertes y decididos. Pero también, como he escuchado a otros panelistas en otros salones, hay que apostarle a la prevención. Sin duda, la cultura de la legalidad y de la denuncia debe prevalecer. Debemos formar ciudadanos íntegros. Debemos hablar en positivo. No más corrupción, hablemos de integridad. En ese sentido, y con las experiencias que ustedes tienen, ¿cuáles serían sus conclusiones que llegarían a través de estos foros para compartirlas con nosotros? En el foro anterior hablábamos de un tribunal, se escuchaba hablar de un tribunal, tocaron a grosso modo la integridad, a grosso modo lo que es la prevención. Pero ¿y ustedes, sus cifras? ¿Qué hacer? ¿Nos califican? ¿Nos evalúan? Nosotros hemos estado atentos en la capacitación y profesionalización de nuestros agentes investigadores, tanto ministeriales como de policías, certificados, incluso por el gobierno de Estados Unidos. La capacitación ha sido constante y permanente. Estamos luchando frontalmente, Hemos recibido en Sonora certificaciones, no únicamente por haber pasado el C3, lo que es el control y confianza, En el tiempo que llevo al frente de la Fiscalía Anticorrupción, que es aproximadamente 1 año 3 meses, hemos cambiado muchos mecanismos para mejorar. El problema no es de hoy día, viene de mucho tiempo atrás. Seguro estamos que sociedad y gobierno de México podemos cambiar y contribuir a que realmente se vaya eliminando este grave fenómeno, este grave flagelo. Entonces me gustaría escuchar qué proponen ustedes para cambiar esas cifras. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Buenas noches. Primero agradecerles el esfuerzo y la información que nos comparten el día de hoy. Claudia Hernández, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México. A propósito de lo que hemos platicado precisamente respecto de la legitimidad para la persecución de los delitos de corrupción, quisiera preguntarles su opinión respecto de la configuración del derecho a la buena administración pública como un bien jurídico tutelado en la normatividad
En el caso, por ejemplo, del Estado de México, es lo que se está buscando, que se configure desde la Constitución el derecho a la buena administración pública con la intención de que sea el bien jurídico tutelado para el caso de los delitos de corrupción. Gracias. Si ¿quieres empezar, Adriana? Sí, perdón. Primero que nada, y para abordar la pregunta del comentario del primer investigador de Stanford, que perdí tu nombre, pero va dirigido a ti, ¿puede el sistema político a sí mismo limpiarse? Quisiera como agradecer el ejercicio que hizo ahí en el de traer autoridades y a sociedad civil, porque coincido profundamente con lo que mencionó el fiscal. Sí es muy fácil levantar la voz y poner cifras y decir aquí está la problemática, y es muy difícil, creo que, construir propuestas hacia arriba. Lo entendemos, de verdad, nosotras estuvimos adentro y entendemos la complejidad, y a nosotros desde sociedad civil en particular, y creo que hablo por todos los de la mesa, pero en particular por Tojil, sí tenemos una propuesta en específico, que es lo que estamos intentando luchar desde adentro, que es pues ese reconocimiento, y ahorita voy a platicar por qué es importante y cambiaría todo el reconocimiento de las víctimas, las víctimas de corrupción, y va a responder de por qué se necesita ese reconocimiento justamente para limpiar las instituciones. Claramente no hay ningún incentivo por parte de las instituciones de procuración de justicia, y no me refiero a las recientemente creadas especializadas en corrupción, limpiarse, sí, o sea, no existe un incentivo si no hay transparencia y no hay nadie que esté haciendo un contrapeso. Como todos creo que en este salón sabemos, desde el 2008 se hizo un esfuerzo gigante por parte de gobierno, sociedad civil, incluso impulsado por el sector filmmakers, que sacaron películas para mostrar cómo se impartía justicia penal o no se impartía justicia penal en nuestro país. Ahora, ¿qué sucedió? Se le dio un gran paso, que fue reconocer a la víctima y decir, en todos los casos de delitos, las víctimas pueden no solamente participar aportando evidencia o siendo testigos llamados a juicio, sino que pueden incluso coadyuvar y tomar un rol muy activo dentro de las investigaciones. ¿Qué sucedió y qué es lo que estamos nosotros desde Tojil peleando? Es por qué arbitrariamente, habiendo tanta legislación en los delitos que tienen un bien colectivo, bien jurídico colectivo, que eso va a la última pregunta, tutelado, en esos decidió el Estado mexicano que no hay víctima, que la víctima es el Estado, y por ende estas investigaciones, que son las de interés público, las que nos interesa a todos, se quedaron en completa opacidad. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en los casos de lesión, de homicidio, incluso de desaparición? Se le está dando entrada a las víctimas y se ha mostrado en cifras que ha ayudado. La víctima es el más interesado, generalmente es el que más información tiene y que está aportando evidencia y que ayuda a resolver los casos mientras construimos capacidades. También entiendo la parte de no darle todo el peso a la víctima, pero mientras construimos capacidades de investigación. ¿Por qué? Y la gran pregunta es, a nivel federal y en los grandes casos de corrupción, se ha negado la entrada a sociedad civil, se ha negado la entrada a las víctimas de estos bienes jurídicos tutelados, que somos pues todos. Ahorita le cederé la palabra a Estefanía para que nos explique y resuelvas la última pregunta. ¿Por qué se ha cerrado la puerta a las víctimas de corrupción? Y al contrario, o sea, véanos como un instrumento. Nosotros no queremos nada más señalar, o sea, que nos acepten dentro de un procedimiento como ya tenemos en la Ciudad de México. Hoy en día tenemos la calidad de representante de las víctimas colectivas en Ciudad de México, en un caso contra la farmacéutica que salió hace ratito, y de verdad nos hemos sentado con los fiscales, nosotros, nuestro equipo, al estudiar legislación y hacer cómo vamos a hacer posible para así castigar a una persona jurídica. O sea, incluso nos enfrentamos con otros temas ya jurídicamente más técnicos, donde nos sentamos con ellos, estudiamos derecho y vamos juntos en una coadyuvancia frente al juez de control a intentar imputarle responsabilidad a las personas que están cometiendo actos de corrupción. Entonces, creo yo que el incentivo más grande, no existe un incentivo para que se autolimpie el sistema político. Es indispensable que trabajemos en coordinación desde sociedad civil, o sea, representando víctimas o las víctimas directamente, y estoy de acuerdo, tampoco cae y recae toda la presión en las recientes creadas fiscalías anticorrupción. Ustedes entiendo que no van a poder solos, al contrario, van a tener que ser arropadas. Los ejemplos internacionales como Perú, donde quisieron quitar al fiscal anticorrupción en el caso de Odebrecht, solamente salió adelante porque la sociedad salió literalmente a defender a su fiscal anticorrupción. Entonces, creo que quisiéramos que entendieran que sociedad civil y los ciudadanos queremos arroparlos, ayudarlos a que combatamos la corrupción juntos. Esa es la primera. Y contestando la pregunta, si quieres la parte técnica.
Muchas gracias, fiscal. Yo también me sumaría a la parte que me encanta su comentario acerca de cómo construimos propuestas, como que ya está muy diagnosticado el punto, y creo que si tuviera que escoger un punto, además desde luego de la participación, pero creo que lo primero que nos hace falta en nuestro país es justo ponernos de acuerdo con una política criminal a nivel nacional. Es decir, me queda muy claro que, por ejemplo, los 3,000 casos que entran a la Federación de Investigaciones de Corrupción, no se espera que esos 3,000 casos, terminen todos en un juicio con una sentencia, pero entonces lo que nos está faltando es definir ¿qué vamos a hacer con esos 3,000 casos que entran y cómo se van a dar distintas resoluciones atendiendo al caso en concreto? Por ejemplo, hablando del caso Odebrecht, que sé que no está en manos de la Fiscalía Anticorrupción por un tema de, me parece, de competencia inadecuada a nivel interno, pero la Fiscalía General que investiga ese caso, por ejemplo, está pensando en otorgar un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, quien no porque Tojí lo diga, sino todas las investigaciones periodísticas, los acuerdos que se llevaron aquí en Nueva York señalan que puede ser el líder o el principal investigado del líder en el caso mexicano de una red transnacional de corrupción. Y ese caso queremos que quede sin un juicio y sin una sentencia. Entonces creo que lo que falta primero es definir qué casos sí queremos que se vayan a un juicio y que se atiendan de esa forma, y ahí le metamos recursos, sumemos participación de víctima y llevemos esos a un buen puerto. ¿Qué casos, por así decirlo, como se discutía ayer en otros foros de pequeña y gran corrupción, qué casos de pequeña corrupción se les puede dar otra salida? Podemos articular esfuerzos con también medidas preventivas o generación de integridad. Entonces creo que lo primero que falta es entender que no todos los casos de corrupción son iguales, no todos se resuelven igual, y que empecemos a tener realmente una política criminal de Estado que agrupe cómo resolver esos casos. Y en segundo lugar, ya en la parte pragmática, pues eso también es muy importante. Investigar corrupción cuesta caro. Necesitamos, una vez que definamos esos elementos, generar sustentabilidad del combate a la corrupción. Necesitamos otorgar recursos y que los mecanismos que se generan de recuperación de activos puedan ayudar al sistema a ser sustentable. Por ejemplo, recordarán que antes de unas reformas al Código Nacional, lo que se recuperaba, por ejemplo, de confiscación iba dividido, me parece que era salud, víctimas y la fiscalía para tener recursos. Se hizo una reforma a esos recursos y ahora todo lo que entra se va como un sistema de seguridad, de atención o de asistencia social. Eso fue muy problemático porque estamos dejando la investigación sin sustentabilidad y sin recursos para poder hacerlo. Entonces, creo que eso es muy importante, y que qué bueno que esta delegación pueda regresar como a aterrizar esto en blanco y negro y a lo mejor sentarnos en planes como mucho más proactivos. Y ya solo regresando a la parte del bien jurídico, de la buena administración pública que comentaban por acá, creemos que eso es clave. Nosotros hemos estado trabajando mucho en principio en el reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Hay algunas resoluciones, pero todavía no tiene como un hilo completamente definido, pero encontramos que ya hay una tesis de la Ciudad de México en materia administrativa que, si no mal recuerdo, es de una persona que cayó en un bache y de ahí se generaron daños y generó un procedimiento administrativo por ese caso, y se reconoció, se hizo todo un análisis del derecho a la adecuada administración pública, y eso se puede, me parece, traducir directamente tanto como violación a un derecho fundamental o como un bien jurídico tutelado. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que el país, desafortunadamente, nuestra crisis de impunidad y de corrupción nos está llevando, como bien decía la fiscal Rosaura, a ser innovadores en el tema, y que creo que tanto en resoluciones judiciales, el uso de la tecnología de análisis, pues tenemos mucho que compartir y que nos va a ir ayudando a generar esos planes a futuro. Y nuevamente, muchísimas gracias por sus aportaciones y por su tiempo para escucharnos.
Gracias. Yo voy a contestar rápido lo de las cifras porque tú te metiste en un brete que tendrás que responder. Nosotros para el informe tomamos las cifras del secretariado, pero de 2015 a 2021, y tenemos en general 125% de aumento en feminicidios, y son respecto a tasas por 100,000 mujeres. No sé, o sea, luego puedes ver el informe, consultarlo así paso por paso para ver de dónde sacamos las cifras. No sé si la disminución esta de 75% sea, o sea, solo lo estamos o lo estés viendo del 2022, que pues no lo tomamos en cuenta porque no había concluido, ¿no?, para hacer el informe. Y un poco hablando de el sistema o el gobierno que se cura a sí mismo, pues no, creo como todos los que estamos aquí, yo creo que es con la colaboración de todos. Digamos que en el caso, el informe que hacemos es de homicidio y feminicidio porque son delitos, digamos que súper lesivos para la sociedad, y entonces eso es un ejemplo muy fácil y representativo de la impunidad en México. En Oaxaca, por ejemplo, hay 100% de impunidad, o sea, para homicidio, 100%. Y entonces sí pasa este problema que decían a nivel local, porque los delitos se investigan de manera local, tienen menos recursos. Justamente por eso entrevistamos a autoridades que están haciendo las cosas bien. O sea, no se trata de decir que todo el mundo está haciendo las cosas mal. Hay grandes esfuerzos y muy buenos, y parte de las recomendaciones, que también están mucho más detalladas en el informe, vienen de las autoridades que están haciendo las cosas bien también. Entonces yo creo que sí tiene que haber una cooperación interinstitucional, planeación de las investigaciones, etcétera. O sea, un poco este problema del nivel local y el nivel federal se replica en muchísimas más cosas, ¿no? En problemas de género también. O sea, siempre estamos viendo este problema entre lo local y lo federal, y que les faltan recursos siendo los primeros respondientes, ¿no?, de los delitos. Entonces, pues eso es importante que entre todos lo logremos. Y justo eso, pues nuestras entrevistas eran a organizaciones de la sociedad civil que habían hecho asistencia técnica con procuradurías locales, fiscalías locales. Entonces, pues eso, si no le entramos todos, es lo único que podría decir. Y ahora sí, Dante. Muchas gracias, Cata. Yo me gustaría referirme a la primera pregunta respecto de cómo puede el propio gobierno o el propio Estado limpiarse a sí mismo, y conectarlo con la pregunta que hacíamos sobre el tema de quién es la víctima de corrupción. Y no, más allá del tema anecdótico de si yo personalmente me he sentido como servidor público víctima de la corrupción, no. Me parece que un poco el planteamiento, y como estaba construido el mensaje, era entender que al final sí es verdad que la ciudadanía, todas y todos nosotros como ciudadanos, e incluso servidores públicos o servidoras públicas, todos tenemos o vemos directamente los efectos de la corrupción todos los días. Cuando hay un bache en la calle es seguramente porque hubo un acto de corrupción al momento de hacer el contrato para la pavimentación de una calle. Cuando se cayó el metro en la Ciudad de México es una consecuencia directa que la ciudadanía específicamente sufrió por actos específicos de corrupción, en todos los sentidos de actos de corrupción, tanto cuestiones de dinero e incluso cuestiones de mal monitoreo, personas que no hicieron su trabajo al momento de construir adecuadamente el metro. Pero que seamos las y los ciudadanos los últimos afectados por un acto de corrupción no quiere decir necesariamente que seamos las víctimas de la corrupción. La víctima de la corrupción, desde mi punto de vista, insisto nada más, es el Estado, porque el Estado es a quien el dinero se le está yendo. O sea, el Estado es el que no puede comprar más medicinas porque en un contrato con una farmacéutica, uno de sus servidores públicos fue el que se llevó una cantidad de dinero para dar ese contrato en particular, y por lo tanto ese dinero se puede haber convertido en más medicinas, y no va a ser porque está en manos de un servidor público. Ese servidor público sí actuando en función como parte del Estado, pero como dicen aquí en Estados Unidos, como la manzana podrida del Estado. Entonces un poco el mensaje es, necesitamos entender que al final quien puede salvar al Estado, y con eso vamos con la primera pregunta que me pareció muy interesante, es el propio Estado, porque no tenemos otro ente, no hay, por más que tratemos de construir el tema de los comités de participación ciudadana, que aunque se quiso mantener la ciudadanización de esos comités, siguen siendo parte del Estado porque están dentro de la construcción orgánica de la Constitución como parte de una institución o de un ente llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Es el mismo Estado el que se tiene que curar a sí mismo. Un poco en esta analogía del tema de los virus, del COVID, lo que tenemos que encontrar es una vacuna que sea lo suficientemente buena,
que en este caso en principio es el Sistema Nacional Anticorrupción, sus instituciones, sus procedimientos, que sea lo suficientemente buena para crear anticuerpos internamente en el Estado, y esos anticuerpos son justamente las fiscalías anticorrupción, los comités de participación ciudadana, las secretarías de la función pública, los órganos internos de control. Esos son los anticuerpos que desde el Estado van a identificar el virus de la corrupción para atacarlo concretamente, que era un poco el punto del mensaje de encontrar ideas innovadoras, como lo han enseñado las chicas de Tojil, encontrar ideas innovadoras, construir capacidades institucionales, y en eso coincido con todas las participaciones, tanto de la fiscal como de los fiscales. No podemos decir que no se ha hecho nada, pero cuando en Oaxaca hay 100% de impunidad en homicidios, me parece que no podemos, ninguno de los que estamos en esta sala, decir que podemos quedarnos tranquilos con los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el mensaje era justamente ese. El Sistema Nacional Anticorrupción y todo el sistema o ecosistema de rendición de cuentas del país, y todos los sistemas de seguridad y el sistema penal acusatorio y todos estos sistemas, el último objetivo tiene que ser construir un Estado que sea eficiente, porque nos conviene a todos que el Estado sea eficiente. O sea, no podemos mantener esta discusión sobre el Estado es el malo, los ciudadanos somos los buenos o la ciudadanía es la buena, porque no tenemos otra opción. Tenemos que ayudar a que el Estado funcione. Por eso yo creo que todos estamos de acuerdo en que es muy bueno tener aquí a fiscales anticorrupción que vienen a aprender de nuevos mecanismos, de cosas que se han probado en otros países, en particular cuestiones muy concretas. Veíamos con Catalina al principio de la semana el tema de cómo usar la recuperación de activos para efectivamente ir directamente a las comunidades donde se afectaron por cuestiones de corrupción algún tema, y directamente presentarle a la ciudadanía qué se hace con el dinero recuperado. Pero nunca vamos a llegar a ese punto o a ese nivel, porque en México no se recupera dinero. Si no se identifica quién mata a una persona, mucho menos se va a recuperar dinero de actos de corrupción. Entonces justo el mensaje era ese: el Estado es la víctima, los ciudadanos somos al final de cuentas los que pagamos los platos rotos de los actos de corrupción que se cometen en contra del Estado, pero todas y todos creo que tenemos que buscar que el Estado sea mucho más fuerte, mucho más eficiente, obviamente a través de mecanismos de democracia, como es votar por mejores y personas o mujeres y hombres mucho más capaces, pero también a través de mecanismos como de sociedad civil, a partir de construir litigio estratégico en el que se les reconoce la calidad de víctima para ayudar al Estado a identificar ese tipo de actos, y cómo ayudar al Estado y a las fiscalías anticorrupción y a las fiscalías para en temas de homicidios o feminicidios, ayudarles a cumplir con su objetivo, que es, insisto, como concluía en mi discurso, el objetivo es generar seguridad para todos, mucho más progreso. O sea, aunque parezca un poco romántico, ese es el objetivo del Estado, y no lo está logrando porque no está teniendo las capacidades internas para limpiarse a sí mismo. Entonces era un poco esa la elaboración teórica, a lo mejor un poco compleja respecto del tema. Sí. Pero sí se está recuperando. Solo en Quintana Roo tenemos más de 2.050 millones de pesos recuperados para el Estado. Entonces sí se está recuperando, perdón, pero sí. Excelente, y felicidades por eso. La verdad es que sí es un gran dato. Felicidades, fiscal. Sí, quisiera comentar algo, si gustan, antes de que terminen. Su servidor Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción del Estado de Jalisco. Fíjense que hacer una evaluación desde un punto de vista estadístico de sistemas tan jóvenes como los sistemas anticorrupción me parece absurdo. Países que han logrado en poco tiempo abatir la corrupción son países totalitarios, con dictadores, donde se aplica pena de muerte, donde no hay democracia. El caso típico es Singapur. No somos Singapur, no podemos agarrar a palos a la gente que es corrupta, tenemos que transitar por un modelo distinto de país. Entonces, hacer evaluaciones de esta naturaleza me parece que no debe ser a una etapa tan temprana. Que aprendemos de mejores prácticas de otros países, sin duda, pero no se nos puede evaluar con esas mejores prácticas, porque de repente se piensa que las fiscalías anticorrupción de los estados son el FBI, y no somos el FBI. Se nos pregunta, ¿tienes un protocolo de entregas vigiladas? No, no lo tengo. ¿Tienes un protocolo de operaciones encubiertas? No, no lo tengo. ¿Tienes un protocolo de protección de testigos? No, no lo tengo. Y se nos han presentado modelos donde nos dicen, el fiscal anticorrupción tiene la facultad de ordenar que a una persona se le cambie de estado o incluso de país. ¿Dónde lo vieron? No somos el FBI. No nos pueden medir en función de esos indicadores. Y aún a nivel local,
a nivel interno. No es lo mismo hablar de una fiscalía que tiene 60 agentes del Ministerio Público que de otra que tiene 4. Sin embargo, se les quiere poner en la misma tablita y se quieren sacar esos indicadores midiéndolos igual. Y no se puede. Y no se puede tampoco medir los resultados de una fiscalía cuando esa fiscalía, con pocos agentes del Ministerio Público, dice: he judicializado 6 este año y he logrado en 3 tener vinculaciones. Y dicen: exitoso, tuviste 50%, pero tú no, porque tú tuviste apenas el 15%. Sí, pero espérate, yo no judicialicé 6, yo judicialicé 60 y yo estoy en espera de audiencia en 50. Entonces no se trata de que tenga bajos resultados, se trata de que no estás haciendo bien los indicadores. Y entonces, a la hora que no haces bien los indicadores, no me digan que la sociedad civil no está arropando, porque muchas veces lo que ha ocurrido es que la sociedad civil nos está exhibiendo. Y después de algunos informes que se presentan, ha habido fiscales que son citados a comparecer ante el Congreso porque dicen que no funcionan en atención de esos indicadores. Entonces también habrá que modificar un poco el lenguaje con el que transmitimos las investigaciones que hacemos, porque parece que a quien queremos proteger terminamos afectándolo. Y debemos pensar también que la investigación de los delitos por hechos de corrupción no son los delitos tradicionales, no es el robo, no es el homicidio, no es la violación, donde circunstancias de modo, tiempo y lugar las sabemos de inmediato. Lo único que falta después es capturar al responsable. Acá no, los delitos son distintos. Y como los delitos son distintos, tampoco podemos partir de lo que se pretende. Es que deben tener un plan de protección, un plan de persecución penal. Discúlpame, se construye caso por caso. Y si me evalúas porque no tengo un plan de persecución penal, discúlpame, tus indicadores están mal. Entonces habrá que replantearnos muchas cosas también. Qué bueno que la sociedad civil nos apoya, pero habrá que tomar en cuenta cuál es la realidad de las fiscalías para saber si verdaderamente los estoy apoyando o no. Porque hay otra situación. La doctora Rosaura dice: sí tenemos recuperación, y qué bueno que lo tiene, es una fiscal exitosa. Pero aun cuando no hay recuperación, pero logramos sancionar a una persona, mandamos el mensaje de que esto no puede quedar impune. Entonces tampoco se nos puede medir en función de la recuperación, porque habrá ocasiones en que no hay recuperación, porque es imposible muchas veces recuperar. Pero no obstante eso, mientras busquemos una sanción para alguien, estamos dejando ahí un mensaje de que no debe haber impunidad. Entonces hay muchas cosas que debemos cambiar y adaptar a nuestro sistema de interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque son sistemas distintos, porque ya no es, vamos, así los jueces todavía que te piden circunstancias de modo, tiempo y lugar, no se puede con un delito por hechos de corrupción, porque muchos de nuestros delitos son delitos de infracción de deber y se tienen que analizar de una manera distinta. Y eso me lleva también a hablar de los criterios de oportunidad, porque cuando no quiero comentar del caso que se tomó como ejemplo porque no conozco las actuaciones, pero puedo hablar de otros en los que yo sí he otorgado un criterio de oportunidad. Y cuando se trata, bueno, yo busco un criterio de oportunidad cuando no tengo lo suficiente para llegar a quien me interesa llegar, y entonces a lo mejor le doy oportunidad a alguien para llegar con alguien más. Y habrá ocasiones en que también voy por un procedimiento abreviado, aunque quisiera a un juicio, pero si los datos, si los medios de convicción que voy a llevar no son suficientes para lograr una sentencia condenatoria y puedo asegurar una sentencia en un procedimiento abreviado, lo hago. Y eso más allá de que la sociedad diga: es que debió haber sido condenado a más tiempo. No, esos casos se van analizando uno por uno y tendríamos que entonces repasar las penas aplicables. Porque si tenemos penas aplicables que van de 6 meses y luego te dice la ley, se le podrá reducir en una mitad, espérate, 3 meses, pero es lo que dice la ley. Eso no es culpa de las fiscalías. Y por lo tanto, cuando se presente el estudio, habrá que decir: legislativo, corrígele acá, no digas la fiscalía no puede hacer eso, la fiscalía no ha hecho esto, la fiscalía no tiene esto, la fiscalía no tiene esto otro. Porque si me dices, al interior de la fiscalía no tienes un manual de prevención de la corrupción y por eso te pongo tache, oye, espérame, yo tengo un código ético y tengo un comité de ética, ¿por qué me pones tache si tengo eso? ¿Por qué no lo llamo como tú lo llamas? Entonces, cuando Puebla tenía un código de defensa social y tú le preguntabas, ¿tienes un código penal? Y te decía, no, tengo un código de defensa social. ¿Qué decías? ¿Que no tenían con qué perseguir los delitos? No, solo le llamaban diferente. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cuidar.
en los indicadores que manejamos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Leonel. Creo que ya el tiempo se está acabando, entonces… Sí, pues ya la última. La última. Y como dice el dicho, yo más que una pregunta tengo un comentario. Creo que y trataré de resumirlo, y yo creo que esto va a dar más bien para abrir una discusión que ojalá y nos volvamos a sentar más con café o otro tipo de bebidas, porque creo que toda la discusión se ha centrado en el plano jurídico y exclusivamente jurídico. Creo firmemente que las leyes en México no están necesariamente mal, ya lo he mencionado, pero las leyes funcionan en un país donde tiene instituciones sólidas, pero también donde tiene una sociedad, no voy a decir civil, sino una sociedad en general que funciona de cierta forma. Creo y quisiera llevar toda esa discusión, darle como, girarlo en 3D con animación, al plano del comportamiento. Creo que la discusión sobre quién es víctima o quién no es víctima, si el Estado a sí mismo se puede regular, pues es complicado, y la respuesta va a ser bien fácil en México. Pues no tenemos cómo, porque no tenemos instituciones ni sociedad que lo haga. Y la corrupción está en tantos niveles y tan entrelazada que el Estado es víctima, pero también es victimario. Es víctima cuando un servidor público le roba los recursos, pero es victimario cuando mete a la cárcel a alguien inocente, como Estado, o cuando no quiere investigar, o cuando decide no. Entonces, más hablar de quién es víctima y hacer una dualidad de buenos contra malos en la corrupción, podemos empezar a analizarlo y entenderlo como un comportamiento autodañino, como el alcoholismo o como otro tipo de adicciones, en donde a pesar de que la persona, y perdón si alguien tiene familiares o amigos, yo estoy en un caso por ahí así, pero por más que la persona quiere, se autodestruye y sabe que quiere salir y va a hablarlo, y digamos sus demás órganos quieren combatir eso, pero en la práctica se sigue autodestruyendo. Entonces creo que, y perdón por la expresión, pero creo que es un poco naive o soso el debate sobre quién es la víctima en el caso de corrupción, o si lo seguimos metiendo en el plano meramente jurídico, buscando que se apliquen leyes en un país donde no hay instituciones para aplicar leyes, cuando no hemos volteado a ver todo lo demás, que es otro pedazo, no sé si más grande o más chico, pero es el tema de comportamiento social. Y en el plano del behavioral economics, o la parte del análisis de qué incentivos pueden ayudar a que se evite este comportamiento autodañino, independientemente de las sanciones, independientemente de lo jurídico y de la ley. Por supuesto que a eso debemos aspirar, y yo considero que cuando lleguemos como país a un más o menos medio de instituciones, hablemos y podemos voltear a ver a Italia y a Grecia, a España de los 70, 60 con las mafias, donde se puede alcanzar, las leyes y toda esta parte va a funcionar. Y no digo que sea un camino que no haya que tomar, se tiene que seguir en paralelo, porque tampoco podemos llegar allá sin ellas. Pero si empezamos a entender cuáles son los incentivos para que un agente irracional como el Estado y como los ciudadanos puedan tener comportamientos irracionales pero que les beneficie, quizá podemos llegar a otro tipo de soluciones. Hablo de anomia social, hablo de la disminución de la corrupción, perdón, la disminución que genera la corrupción en términos de eficacia colectiva y un montón de otras cosas que se dan a notar en mi formación no jurídica, sino más bien sociológica, politóloga, pero que creo que está ahí, y que muchos de los que estamos aquí como sociedad civil debemos trabajar en conjunto con las autoridades, pero no necesariamente en la parte jurídica y evaluativa, sino en la parte qué incentivos podemos poner, qué incentivos podemos elevar o disminuir para evitar que suceda. La corrupción tiene, si lo vemos meramente jurídico o meramente, se me olvida este señor de Chicago, pero la parte de rational choice del crimen, pues la corrupción tiene esta pequeña característica que es el delito que más tipo Ouroboros, o sea, más se come la cola, más va a intentar romper sus propias leyes. O sea, es la paradoja por antonomasia. Entonces, pues nada más nos estamos persiguiendo, porque entonces se genera un sistema, pero llega el que sigue y lo trata de destruir, pero el mismo sistema no quiere ser aplicado. Entonces nos vamos a seguir perdiendo en eso si no entendemos que tiene mucho que ver con comportamiento. Lugar común o cliché, pues el mexicano cruza el río Bravo y se hace, iba a decir decente, pero no, sino pierde acciones de corrupción, y perdón por la expresión, pero el gringo cruza el río Bravo al otro lado y también se convierte en corrupción. Es decir, hay cuestiones de comportamiento que no hemos analizado, que no hemos jugado a tratar de generar ese tipo de incentivos con autoridades, más allá de la evaluación y todo lo que decía el fiscal Gerardo, que coinciden en algunas cosas, desde la sociedad civil como autocrítica, pero nosotros no tanto, ya platicaremos. Pero sí creo que nos falta mucho ese debate en tema de corrupción y no lo hemos fomentado. Tenemos que quitarle lo jurídico, sale a notar mi deformación profesional, pero
pero es un componente que en el caso particular de corrupción se tiene que tomar, porque para mí, más allá de un delito, es un comportamiento social autodegenerativo. Muchísimas gracias, y yo creo que está increíble como verlo desde otros lados también. De pronto nos clavamos mucho en lo que estudiamos, por eso está acá Rodrigo también, ¿no? Como ver otros aspectos más sociales, sociológicos, económicos, etcétera. O sea, como que entrarle por muchos lados creo que está muy bien. Ya nos pasamos de tiempo. Les quiero dar las gracias muchísimo a Adriana y a Estefanía, a Dante y a Rodrigo, y a todos por estar aquí. Mil gracias.